Hello, good evening, everybody. Am I audible? हॅलो, आवाज येतोय माझा? ओके. तर मग आता लास्ट लेक्चरला आपण काय घेतलं होतं? फंक्शनचे चारही टाईप आपण डिस्कस केलेत, बरोबर आहे? तर मग मी तुम्हाला एक होमवर्क दिला होता करायला, की फॅक्टर, फॅक्टोरियल, प्राईम नंबर असे ऍटलिस्ट 5 फंक्शन बनवायला सांगितलेत. तर काही लोकांनी बनवले. लॉजिक फंक्शन, ओके. तर काही जणांनी पास केलंय रिप्लाय. तर याला आपण सेव्ह करूयात एका फोल्डरमध्ये. ओके. सो हियर बघा मी काय करतो आता, की ऍज आय टोल्ड यू की फॅक्टर, फॅक्टोरियल, प्राईम नंबर हे 5 तरी फंक्शन बनवायचे आपल्याला. म्हणजे तुम्हाला या पद्धतीने करायचे. सो यू कॅन स्टार्ट लाईक दिस ऑल्सो. इनिशियली यू कॅन से void factor and pass the argument. Can you tell me which type is this? Type 1, type 2, type 3 or type 4? Tell me this syntax is for which type? No, this is type 2 with argument without return type. This is type 2. Clear? Okay, with argument and without return type. So integer ch is here. Printf 1 for factor, 2 for factorial, 3 for uh, 3 for factorial, prime number /n, 4 for power, 5 for काय करायचं आपल्याला? ओके, रिव्हर्स ऑफ नंबर. ठीक आहे, बाकीचं तुम्ही करा हवं तर. 6 for sum of digit, 7 for Fibonacci series, 8 for Armstrong number, and here enter your choice. Enter your choice. ठीक है, scanner %d %ch. ठीक है. Now after this, which case you can use here, and case 1 break. So then you can ask here, enter any number for factor. Scanf %d ampersand n ampersand n integer n. ठीक है. So and call this function menu.c. So you can call the function factor, pass the n here. Okay. हे बघा आपण काय केलं, इथे फॅक्टर फंक्शन लिहिला, ते आपण त्याला चॉईस 1 घेतली इकडे, राईट. So then you can call your function factor here, and just write on the body for this function void factor integer n, and use the for loop integer I. Okay,
So I is equal to 2, I less than equal to n by 2, okay, and I plus plus. Now I hope you remember the logic of the factor, correct है ना? You remember the logic of the factor. N mod by I, if remainder is 0, so then you can bring %d comma I. ठीक है? So what I did now, तो सबसे पहले you can enter your choice. अगर choice 1 है तो यहाँ पे एक नंबर ले लो, नंबर होगा 9 सपोज, तो 9 को पास करो फैक्टर के अंदर. यहाँ पे आ गए हम लोग. I starts from 2, 2 लेस देन है क्या 9 by 2 से, मतलब 4 से. यस, 9 को 2 मॉड नहीं करेगा, I becomes 3. 9 को 3 मॉड कर रहा है, यस, प्रिंट द 3. I becomes 4. 9 को 4 नहीं मॉड करेगा, and then loop is completed. So the factor is only 1 right now. So you can print one message here, printf factor of %d is, मतलब factor of 9 is 3. That's it. हा प्रोग्राम कळला का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय, म्हणजे मी बाकी ऍड करतो. If any question you can ask me. Please tell me if you have any doubt. ठीक है. So next is after this, next is factorial, but for factorial I am taking return type. As the n here, case is 2 right now, and break is here. Printf, enter any number for a factorial. Scanf %d ampersand n factorial. So first take the function factorial, pass the n here, but need to declare the function factorial here. You have a function factorial, just go to this place, but I am going to return data factorial. Take the variable answer, which is 1, and then use the for loop. I is equal to, neither I here, I is equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus, and answer is equal to answer into I. है ना, बरोबर है कि नहीं? If 5 is there, 5 into 1 into 1, 1, I becomes 2, 1 into 2 is 2, I becomes 3, 2 into 3 is equal to 6, I becomes 4, 6 into 4 is equal to 24, I becomes 5, 24 into 5 is become 120, and you can return here, return answer. Answer you can return to this place and just print here, printf factorial of %d is %d. Factorial of %d is %d. That's it. Factorial of 5 is 120. Okay, and here printf, do you want to continue? Press 1. Scanf %d comma ampersand ch.
Here is the do printf /n menu, and here is the while ch equal to 1. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ch is equal to 1. printf /n thank you visit again. Okay, just like a message, there is one message. Okay, okay, देखो. So let's run the program, compile the code. Run this code. One for factor. आधी प्रोग्राम चेक करून बघायचा, एक फंक्शन दोन फंक्शन जे असेल ते. Number is 10. Factors are 2 and 5 actually. Space is not there. That's why it's like looking like a 25, but it is 2 and 5. Continue. 2 is there. Enter number 5. Factorial of 120. Garbage value. This is called as garbage. This is called as garbage. Now why this garbage is coming? Let's see. Why this garbage is coming here? Let's see. First of all, here I'll print the /n. Then answer is equal to 1. Then 1 into 1 is 1. Then 1 into 2 हे तर बरोबर आहे. फॅक्टोरियल ला गार्बेज का आलं? कारण की इथे वर प्रिंट केल्यावर फॅक्टोरियल ऑफ % इज इन मध्ये n नाही केला. आहे ना नंबर 24. अच्छा, yes. Okay. Good. Yes, very good, Namrata. Compile the code. Run this code. Choice is 2. 5. Factorial of 5 is 120. Continue. Yes. 1 is there. Enter any number 10. 2 and 5. Do you want to continue? No. Thank you. Visit again. Okay. इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? Please reply. ठीक है. Next is after this 1 2 3. बरं, बाकीचे जमतील का तुम्हाला? कमी करू? प्लीज रिप्लाय. Can you able to complete the remaining code? Because already you are aware about this. Just you need to complete step by step. Sometime you need to pass the argument. Suppose I'll tell you one thing. Listen. कि अगर तुम्हारा फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो तुम उसको रिटर्न टाइप में यूज करो. हाँ, याद रखो. अगर फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको रिटर्न टाइप में लो. अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यू कैन मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो डोंट रिटर्न द वैल्यूज. जैसे कि मैंने ये पहले सिनेरियो में देखा कि फैक्टर मतलब 2 आ रहे हैं, 10 के फैक्टर्स 2 and 5. सो आई कैन नॉट रिटर्न दैट राइट नाउ. तो इसके लिए मैंने इसको विदाउट रिटर्न टाइप रखा. यहाँ पे मुझे सिंगल वैल्यू आ रहा है, इसको मैंने रिटर्न टाइप रखा. तो आर्ग्यूमेंट तो हर जगह पे पास करना ही है. आर्ग्यूमेंट तो तुम्हें पास करना ही है. इफ यू वांट आई विल गिव यू द प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप मतलब सिंटैक्स. ओके, कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. जैसे कि पहला ये होगा प्राइम का फंक्शन. प्राइम में भी तुम लोग 0 और 1 रिटर्न कर सकते हो. इंटीजर प्राइम इंटीजर
ठीक आहे, सांगतो थांब. देन नेक्स्ट इज फिबोनाची को ऐसे करो, कितने डिजिट तक चाहिए वो यहाँ पे पास करो. हाउ मेनी डिजिट फिबोनाची सीरीज डू यू वांट, यू कैन पास हियर. उसके बाद आएगा पावर का प्रोग्राम. पावर में भी रिटर्न हो सकता है. पावर में सिंगल वैल्यू रिटर्न होगा. इसको दो आर्गुमेंट पास करना है, इंटीजर कॉमा इंटीजर. एक होगा बेस, एक होगा पावर. इसके बाद आएगा रिवर्स ऑफ द नंबर. ये रिटर्न नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे करो. कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लॉजिक है तो. रिवर्स ऑफ द नंबर, इसको रिटर्न मत करो फिलहाल. सम ऑफ द डिजिट, इसको रिटर्न कर सकते हैं. सम ऑफ डिजिट, इसको रिटर्न करो. ठीक है. तो अभी प्राइम का पूछा ना, बताता हूँ मेरे को. तो प्राइम के लिए क्या करोगे देखो. केस 3 आएगा, ब्रेक यहाँ पे लिखेंगे. प्रिंटर एंटर एनी नंबर टू चेक द प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है. स्कैनएफ लिखा यहाँ पे हमने, परसेंट डी कर दिया, एम्परसाइंड एन कर दिया मैंने, प्राइम और नॉट. तो यहाँ पे कॉल करो प्राइम को एंड पास दिस एन हियर. ओके. ये प्राइम नंबर होगा यहाँ पे. प्राइम को कॉल करो यहाँ से, पास दैट वैल्यू, go to that function. Now prime function void prime n, then take the I, use the for loop. I starts from 2, I less than equal to n by 2, n by 2 I plus plus. और यहाँ पे हम लिखेंगे if n mod by I इक्वल टू अगर 0 है तो, नहीं सॉरी, हाँ, तो हम क्या करेंगे. यहाँ पे I will take a variable like a flag which is 1 initially. अगर डिवाइड हो गया तो फ्लैग को कर दो 0, लूप को कर दो ब्रेक. और यहाँ से तुम्हें ऊपर प्रिंट करना है तो कर सकते हो तुम लोग. इसको रिटर्न करो फ्लैग. तो इससे क्या होगा, फ्लैग एक तो 1 रिटर्न आ गया सपोज. सो आई कैन चेक हियर इफ अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है रिटर्न तो. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf it's a prime number. अगर नहीं है तो printf not a prime number. ऐसे. तो तुमने जो नंबर पास कर दिया, ये नंबर जो होगा सपोज 5 होगा, 5 लेके हम लोग प्राइम के पास आ गए यहाँ पे. तो उसको अगर किसी ने डिवाइड कर दिया, ये लॉजिक मालूम है ना. आई स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 लेस देन है 5 by 2 मतलब 2 से लेस. ठीक है. 2 इक्वल टू 2 है. 5 को 2 मॉड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. अगर मॉड कर दिया तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं किया तो फ्लैग का वैल्यू 1 रहेगा. रिटर्न दैट वैल्यू. इसको रिटर्न करो ऊपर यहाँ पे. अगर रिटर्न 2 आ गया तो यू कैन से दैट 1 आ गया तो इट्स अ प्राइम नंबर, 0 आ गया तो नॉट प्राइम नंबर. समजलं का सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाय. कोणतं वॉइड म्हणतोय तू आकाश.
हे बघ मी काय सांगितलं, जर इथं व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल, सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल तर रिटर्न टाईप घ्यायचा. जर व्हॅल्यू रिटर्न नसेल करायची तर वॉइड घ्यायचं. तुला जर वाटतंय मला रिटर्न नाही करायचं, मी इथे वॉइड लिहिणार. आणि हा जो वर कोड लिहिलाय ना मी इथे, हा बघ हा जो कोड लिहिलाय, हा कोड मी इथे नाही लिहिणार. इथे फक्त मी प्राईमला कॉल करणार. याला इथे कॉपी केलं किंवा कट करूयात, त्याला कट करू इकडे आणि इथे आल्यावर इथे बाहेर आपण त्याला प्रिंट करू. इथे सांगितलं जर फ्लॅग इक्वल टू 1 असेल तर आपण सांगणार प्राईम नंबर आहे, नसेल तर नॉट अ प्राईम आहे. कळलं का? म्हणजे आता मी रिटर्न नाही करत आहे बघ, यावेळेस इथे वॉइड लिहिलं. म्हणजे आपल्याला डिसाईड करायचंय, जर व्हॅल्यू वर रिटर्न करायची आहे तर तू इथे रिटर्न लिही, नसेल करायची तर नको लिही, म्हणजे इथे नको लिहू. हे बघ वॉइड लिहिल ना इथे मी. आता यावेळेस मी रिटर्न नाही करणार, इथे फक्त मी प्राईमला कॉल करणार. मग तुम्हाला तेच सांगितलं की डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. असं कंपल्सरी नाहीये की रिटर्न करायलाच पाहिजे, असं कंपल्सरी नाहीये की आर्ग्युमेंट पास करायलाच पाहिजे. इन फ्युचर इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न सम व्हॅल्यू टू द कॉलिंग ब्लॉक यू कॅन यूज रिटर्न टाईप. इफ यू वॉन्ट टू पास द व्हॅल्यू फ्रॉम A to B you can pass as an argument. Understood, Akash? Hello, everybody. Please reply. Everyone, if you have any confusion, please ask me. अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मुझे वैल्यू पास करना है तो यू कैन गो फॉर आर्ग्यूमेंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंसेप्ट. ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वैल्यू पास करना है तो कैसे पास करोगे? आर्ग्यूमेंट में पास करोगे. अगर उस वहां से वैल्यू रिटर्न लेना है तो कैसे लोगे? एज रिटर्न टाइप लोगे. क्लियर? So this time I'm not going to return anything. Everybody, please reply. Niranjan, understood? Meghna, Renuka. No, Malam, we can return the multiple values also, but you cannot return the, मतलब you have to use the array then. तो मैंने बोला ना आगे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर करके सब्जेक्ट है, उसमें सब कुछ होने वाला है, बट अभी भी बताऊंगा मैं एक एग्जांपल, डोंट वरी. तो अगर तुम्हें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है तो यू नीड टू यूज द एरे. हम लोग देखने वाले हैं अभी, डोंट वरी. यू कैन रिटर्न दी एरे. तुम पॉइंटर भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है. आफ्टर दिस ठीक है एग्जांपल, पावर का एग्जांपल करते हैं. इसको करता हूँ मैं पावर वाला, देखो. तो पावर का है ना ये, करेक्ट है. एनी पॉजिटिव नंबर बिकम्स द ट्रू. शुभम, any positive number becomes a true and zero is a false. Yeah, even it's true. 2, 3, 4, 5, 6, 7, everything is true. Is 4, break here, then printf, enter any number for a, sorry, enter the base and power. And f %d, ampersand b, ampersand p. All the function power, and you can pass the base and power. You can go to this place power. You can call this power now.
सो इसको मैं लिखूंगा इंटीजर पावर, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू बेस एंड पावर। फॉर लूप यूज करो, I is equal to 1, I less than or equal to power I plus plus, ठीक है। Answer is equal to 1, answer is equal to answer into base। I hope you remember this logic, sir। I hope you remember, मैं अभी लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I hope you remember this। जैसे कि मेरा पास बेस होगा यहाँ पे 2 एंड पावर अगर होगा 3, ठीक है, तो ये 2 into 3 को आंसर आएगा 8। रिटर्न करो आंसर, तो ये आंसर ऊपर आएगा वापस यहाँ पे, देखो कहाँ पे आएगा ये, हियर। एंड यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग /n फॉर द बेस %d पावर %d इज इक्वल टू, ऐसे, ठीक है। फॉर द बेस 2 पावर 3 इज 8, दैट्स इट। फॉर द बेस 2 पावर 3 इक्वल टू 8, कळलं का सगळ्यांना? काही डाऊट असेल तर विचारा। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, वन सेकेंड, fine, this is what your base and power। so similarly let's go to the, एकदा चेक करून घ्या, रन करून, just check your output, compile the code, it is coming, why? compile the code, base and power need a variables here, yes, integer base and power, okay, compile करो इसको, there is error, prime number, okay, so now we are not going to return anything, void is here, compile the code, okay, so third is a prime, enter any number to check the prime number or not, so suppose number is 5, it's a prime number, continue, फोर्थ वाला पावर का है 2�3, अच्छा गार्बेज आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, चेक करो, वाई गार्बेज, garbage is coming, why %d and %d, अच्छा, so for the base b, p is equal to power, okay, one more % is required here,
Compile the code, run this code. Power for the base 2, power 3, answer is 8. Continue, no, that's it. Understood everybody? ठीक आहे, तर मग बाकीचे तुम्ही करा नक्की हा. ओके, so please complete the remaining code. Now this is your job. Today evening I want all the output from everybody. Okay, so I am going with the next example now. Okay, रिप्लाय करा सगळ्यांनी, कोण कोण करणार आहे ते, प्लीज टेल मी. कशाला शेअर करा, तुम्हाला जमायला पाहिजे न शेअर करता. सांगा तर बरं, किती लोकांना वाटतं शेअर करू का नको? येस ऑर नो, टेल मी. शेअर करू का नको? येस ऑर नो, टेल मी. See, what is my intention? You should able to write the program without a reference. शेअर केला तर काय, तुमच्याकडे ते एक सॉफ्ट कॉर्नर होतो की नाही आहे, मला येतंय, माझ्याकडे आहे प्रोग्राम. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीट द प्रोग्राम ऑन युअर ओन. नाही जमला तर व्हिडिओ मध्ये बघून करायचा. ठीक आहे, ओके, ठीक आहे. सो आय एम गोइंग विथ द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ. Project here, console application, function with array. Function with array. त्याची प्रॅक्टिस नीट करा. मी खूप वेळ सांगतो तुम्हाला, सी ला मी मुद्दामून थोडा वेळ जास्त देतो, त्याचे फायदे खूप होतात पुढे जाऊन. क्लिअर? नाही तर खरं तर एका महिन्यात पण संपवू शकतो मी, बट आय एम आस्किंग यू टू रिपीट मल्टिपल टाइम, बिकॉज जेवढा बेस स्ट्रॉंग होतो तेवढं मला पुढे शिकवायला सोपं जातं. जेव्हा मी तुम्हाला सीपीपी शिकवेल, सीपीपीला नाही वेळ लागत जास्त, कारण जर सी ची प्रॅक्टिस चांगली असेल, डेटा स्ट्रक्चरला नाही वेळ लागत. क्लिअर? देअरफॉर आय एम टेलिंग यू, सी ची प्रॅक्टिस जेवढी चांगली होणार तेवढा पुढचा वेळ कमी लागतो शिकवायला आणि समजायला सुद्धा. ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ. फंक्शन विथ array 1.c. So what I'm going to do now, integer display, and we have to pass the array. Let's see. Integer. So here take the array of 5 elements, 10, 20, 30, 40, 50. Call the function display, pass your array and 5. 5 म्हणजे काय? Number of elements. And here void display, you will get your array and integer I, and I am going to return the sum of the element. So for loop is there, I equal to 0, I less than n, I less than n, and I plus plus. So sum is equal to sum plus error of I. Sum plus sum of error of I, and here okay, return sum. So integer is there, okay, and you can print here, printf sum of array element is %d, and here comma this one. Okay, and just print that element here.
For the reference, printf /n%d, comma, error of I, printf elements are array elements are. Okay, so compile the code, run this code. Okay, बघा इथे elements are 10, 20, 30, 40, 50. Sum of array element is 150. Sum of array element is 150. That's it. Sum of array element is 150. म्हणजे काय केलं आपण? You can take the array here, then you can pass your array from this place to this place. You can pass the number of element. Actually in C we have some restrictions, but in technology like Java, Python, okay, there are some mechanism. No need to pass this 5 actually in other languages. But here we need to pass it because we can't understand, like, we don't have any mechanism like how many numbers are there in this array. So here array elements are I starts from 0, 0 less than 5 pixels. So then you can print here sum is 0 plus 0th location element. Whatever the sum is there, print that 0th number. I becomes 1. Sum plus next number, I becomes 2. Sum plus next number, I becomes 3. And continue this. At last you can return the sum and you can print here sum. Understood everyone? Please reply. ओके, ठीक आहे. लाईन नंबर 6 मध्ये काय म्हणतोय तू? लाईन नंबर रेणुका, लाईन नंबर 6 मध्ये एआरआर डॉट 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 नाही, इथे अरे पास केला आपण. ओके, सो आपण आर्ग्युमेंट पास केली इथे. मग तू सांगणार इथे 5 नाही लिहिलं का? बिकॉज याला नाही माहिती ना किती नंबर येत आहेत. कळलं का? इन डिस्प्ले फंक्शन नो नीड टू राईट द 5 बिकॉज this function don't know how many values are going to come from here. Understood? So if you are going to pass 5 value, then this array has 5 value. If you are going to pass 10 value, then you will get the 10 values here. So no need to put the any value inside the brackets. Understood, Renuka? So from here, if I pass 10 values, you will get the 10 values inside this array. If you pass the 5 values, you will get the 5 value in this array. Okay, and this 5 you will get here and then print this. Okay, so you have to create example today. Suppose accept any 10 numbers in array and count even add odd numbers from given array. Use the count function to use the count function. ठीक है? Accept 10 numbers in array in main method. Okay, ठीक है? Second program is accept any 10 numbers in array and count how many numbers are prime number in given array and return the count to main.
I will give you the syntax here. Void count integer arr and integer. This is the first one. Then integer count prime, integer arr and integer. Third one is accept any 10 numbers in array and sort the number using sort function and display using display function. Means what? You have main where accept the 10 numbers, then call sort function, pass the array, comma 10, then go to the void sort function. Here you will get the array, then sorting logic, then call display function, pass this array after sorting, and n म्हणजे 10. You have one more function, display. Okay, and here you will get your array. Okay, and here display sorted array. Everybody understood this? Please reply. So we'll do that, Pranav. I'm not telling the pointer right now. Now topic is going on function with the array. Okay. So that topic is function with pointer. That I will tell you tomorrow. Okay. Right now I'm telling function with the array. Okay. So tomorrow I'll go with the function with pointers also. Okay, understood, Pranav? Okay. So guys, this is what the these are the examples you have to complete today. Everybody. करणार की नाही सांगा सगळ्यांनी. Can you able to complete these examples? Please reply. And one more important thing I want to tell you. मी तुम्हाला जे काही शिकवतो ना, ठीक आहे, हे काही सिलेबस साठी नाहीये. पहिला पॉइंट. सिलेबस साठी शिकायचं असेल ना, मग कॉलेजला तुम्हाला कोणी पण फॅकल्टी येऊ द्या, काही येऊ द्या, ठीक आहे, त्यांचं काम काय सिंटॅक्स सांगणं आणि तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर करून देणं वगैरे जे असेल ते. तुम्हाला पास व्हायला काही याची गरज नाहीये. तुम्ही असंही आउट ऑफ मार्क मिळवू शकता. दॅट इज नॉट एन इश्यू. द पॉइंट इज दॅट आपण जे शिकतोय ते रिअल टाइम डेव्हलपमेंटने शिकतोय. क्लिअर? सगळे पॉइंट, सगळे टॉपिक, एव्हरी लँग्वेज. बिकॉज माई I was in a Java development. I am doing a corporate training nowadays. Corporate training चा अर्थ काय असतो? कन्सल्टिंगचा अर्थ काय असतो? की देर इज इन आयटी इंडस्ट्री जे कोणी एम्प्लॉईज आहे त्यांना ट्रेनिंग द्यावी लागते. कारण की त्यांना 5 आणि 10 दिवस, तुम्ही जे पायथन 2 महिने शिकता ते तिकडे 10 दिवसात शिकवायचं असतं. तुम्ही जावा जे 2 महिने शिकता तिकडे ते 15 दिवसात शिकवायचं असतं. सी प्रोग्रामिंग तर 2 दिवसाचं होतं की त्यांना प्रोजेक्टवर काम करायचं असतं. ठीक आहे. So that in that scenario, they don't want only syntax. They have to learn the real-time development. So हे जे मी सगळे सिनारिओ सांगतोय ना, the purpose of all this scenario is for the real-time development, not for the syllabus actually. सिलेबसला याच्यापेक्षा याच्या 10% लागणार आहे तुम्हाला टॉपिक्स. आता मला सांगा, ज्यांचं कॉलेजमध्ये फंक्शन झालं, तुम्हाला सांगितलं का बरं असं फंक्शन मध्ये फंक्शन कॉल करा, फंक्शन मध्ये अरे पास करा, फंक्शन मध्ये पॉइंटर पास करा, असं सांगितलं का कॉलेजमध्ये? टेल मी.
ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग यू की व्हॉट एव्हर द टेक्नॉलॉजीज आय एम गोइंग टू टेल यू दिस इज फॉर युअर फ्युचर. प्लीज अंडरस्टँड दिस. ठीक आहे. आता तुम्हाला जे काही शिकवतोय मी म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, जस्ट बी प्रिपेअर फॉर टुमॉरो. आत्तापासून जे लागतंय तुम्हाला सेकंड इयरला, थर्ड इयरला आत्तापासून प्रिपेअर करून ठेवा. त्याचा ऍडव्हान्टेज कुठे ना कुठेतरी 100% होईल. रिकर्शन होईल सगळं प्रणव, डोंट वरी. ते आहे आपल्याला क्लिअर. मी घेईल नाही सगळं. सो द पॉइंट इज दॅट जे काही तुम्ही इथे शिकताय ना, सो एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू द बट द सी शुभम, आपल्याला कोण काय करतं त्याच्याशी इम्पॉर्टंट नाहीये. तुमचं नुकसान होतंय करिअरचं हे तुम्हाला कळायला पाहिजे फक्त. म्हणून स्वतःला तुम्ही तेवढ्या लेवलला मेंटेन ठेवा, एवढंच सांगतोय मी. मी जे काही काम करतोय ना त्यांना त्यांची सॅलरी मिळते. तुमचं नुकसान होतंय का? नाही. नुकसान तुमचं होतं. 1-1 लाखाने सॅलरी कमी होते, लक्षात ठेवा. तुम्हाला जर 12 लाख मिळणार आहे तर तुम्ही समजून घ्या तुम्ही डाऊनग्रेड होताय, अपग्रेड नाही होते. त्यामुळे ज्या काही गोष्टी मी शिकवतोय, जर मी तुम्हाला ग्रुपवर काही गोष्टी मेसेज केलेत तर त्याचा अर्थ काय तुम्हाला माहिती नाही. तो जो मेसेज केलाय ना मी एवढा, जर त्याची फीस तुम्हाला 15,000 दिसते, त्याच्यासाठी लोक 1-1 लाख रुपये पे करतात आफ्टर इंजिनिअरिंग. कळलं का? तुम्ही काही कोर्सेसची नावं ऐकली असतील तर विचारा तुमच्या कोणाला. असे सीडॅक वगैरे असे कोर्सेस आहे बरेचसे, त्यांची किती फीज आहे बघा. अशा गोष्टींमध्ये पीपल आर पेइंग ह्यूज अमाऊंट ऑफ थिंग फॉर ओनली फॉर अ प्लेसमेंट. ओनली फॉर द प्लेसमेंट. बिकॉज प्लेसमेंट बी मध्ये कॅम्पसला 2-2, 3-3 प्लेसमेंट पाहिजे हातामध्ये. सम पीपल आर टेकिंग इंटर्नशिप आफ्टर डिप्लोमा ऑल्सो. सो यू आर डुईंग इंजिनिअरिंग. तुम्हाला 6 महिन्यात कळलं पाहिजे की इंजिनिअरिंग म्हणजे काय. मग इंजिनिअरिंग कॉलेजकडनं घडायचं का तुम्हाला स्वतःला घडवायचं हे लक्षात घ्या. मागच्या 6 महिन्याचा अभ्यास करा आणि इंजिनिअरिंग म्हणजे काय हे समजून घ्या आणि याच्यावर काम करा की तुम्हाला पुढे काय करायचंय. क्लिअर? ठीक आहे. ओके. सो प्लीज ह्या एक्झाम्पल जेवढे मी तुम्हाला देतोय याची प्रॅक्टिस जेवढी जास्त करणार तेवढं तुमचं फ्युचर चांगलं होत जाणार कोडिंगसाठी. रिमेंबर दिस. ओके. अजून खूप आहे शिकायला. आता बरेच जण म्हणतात सर एवढंच शिकावं लागतं का, जावाच शिकावं लागतं का, पायथन शिकावं लागतं का? नाही, अजून भरपूर आहे पुढे. सो तुम्हाला पुढे जाऊन तुम्ही काय मीन स्टॅक शिकणार. मीन स्टॅक म्हणजे त्याचा अर्थ असतो अँग्युलर, ओके, नोड, ओके, रिॲक्ट. अशा बऱ्याच टेक्नॉलॉजी. यू कॅन आस्क समबडी इज देअर इन युअर फॅमिली, यू कॅन आस्क देम. पुढे जाऊन तुम्ही मशीन लर्निंग शिका, AI करा. ओके. देन देर इज अ क्लाउड इज देअर. ओके. क्लाउड कम्प्युटिंग, AWS इज देअर. ओके. Azure इज देअर. ह्या अशा गोष्टी आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये खूप डिमांडिंग आहे. DevOps इज देअर. DevOps. पण यापर्यंत पोहोचायसाठी जे मी तुम्हाला मॉड्यूल 1 दाखवलंय ना, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ट्राय टू अंडरस्टँड. पुढे जाऊन हे सगळं शिकायचंय. नोड, रिॲक्ट, ML, अजून खूप काही गोष्टी आहे. सॅप इज देअर. ओके. सेल्स फोर्स इज देअर. ओके. किंवा ब्लॉक चेन इज अ टेक्नॉलॉजी. बॅकएंड तुम्हाला पण येणार आहे. आता जो मी पहिला मेसेज केलाय ना तुम्हाला, त्याच्यात 3 मॉड्यूल तुम्हाला दिसत असतील ना, तर तुमच्या त्याच्यात लक्षात घ्या बॅकएंड म्हणजे काय, की तुमचा वेब म्हणजे फ्रंट एंड झाला. इथे जावा किंवा पायथन ही टेक्नॉलॉजी झाली. इथे तुमचं बॅकएंड याला याच्यामध्ये दॅट इज कॉल्ड ऍडव्हान्स जावा कन्सेप्ट. इथे असतो Django फ्रेमवर्क. ओके. सो आणि इथे असतो एक ओरॅकल डेटाबेस. ओके. तर या गोष्टींच्या हे बेस आहे तुमचा. जसा मी तुम्हाला याच्यासाठी CCPP बेस सांगतोय ना, लक्षात घ्या. एक ट्राय टू अंडरस्टँड की हे जे तुम्हाला सांगतोय ना मी, याचा बेस कोण आहे? CCPP. सपोज आपण इथून सुरुवात करू. ओके. असं इफ यू नो द C++ अँड डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. तर हा जो बेस आहे या टेक्नॉलॉजीसाठी. तसं पुढे जाऊन तुम्ही जर म्हणणार की मला फ्युचरमध्ये काय करायचंय, मीन स्टॅक करायचंय, मला मशीन लर्निंग करायचंय, ठीक आहे, मला AI टेक्नॉलॉजीज करायची आहे. ओके. AI. ओके. क्लाउड इज देअर. ओके. या टेक्नॉलॉजी पुढे आलं DevOps. पुढे आलं ऑटोमेशन. RPA नावाची टेक्नॉलॉजी आहे, रिमोट प्रोसेस. ओके. अशा टेक्नॉलॉजीने स्वतःचा प्रोफाईल घडवत जा पुढे जाऊन. सो प्लॅन करा की मला थर्ड इयर पर्यंत हे सगळं आलं पाहिजे 1 by 1. आणि मग गॅरंटी सांगतो तुमचं पॅकेज नाही 20 लाखाच्या पुढे गेलं तर बघा. त्याला प्लॅनिंग लागतं. दॅट्स इट. जर तुमच्या प्रोफाईलमध्ये एवढं कोणी पाहिलं, प्रॅक्टिकली सगळं केलेलं असेल, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन फ्युचर. कारण की जे इंडस्ट्रीत पाहिजे ते तुम्हाला येतंय ना.
मुद्दा हा आहे, लक्षात घ्या. आज मुलं म्हणतात की अरे मी क्लाउड शिकतोय, मी हे शिकतोय, पण पहिले बेस स्ट्रॉंग करा, इथून सुरुवात चांगली करा. क्लिअर? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गायडन्स. लक्षात घ्या. मला आता एका रिलेटिव्हचा फोन आला. ते म्हटलं आमचा मुलगा आता 12वी झालाय, त्याला करिअर गायडन्स तुम्ही कराल का? म्हटलं करिअर गायडन्स वगैरे असं काहीच नसतं. पहिला पॉईंट, त्याला जर सराउंडिंग चांगलं मिळालं ना, करिअर ऑटोमॅटिक प्रॉपर डायरेक्शनला जाणार. रिमेंबर दिस. प्रॉपर सराउंडिंग मिळालं ना, त्याला माहिती पाहिजे उद्या काय लागतंय, ते त्याने आज प्रिपेअर करा. त्याला इंटरेस्ट निर्माण झाला पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर त्याला इंजिनिअरिंगला असताना जर इंटरेस्ट आलाच नाही टेक्नॉलॉजीमध्ये, मग काय करिअरला गायडन्स करणार आहे त्याच्या? आज मी सांगितलं तुम्ही त्याला एमबीबीएस करा किंवा त्याला तुम्ही एआय कडे जाऊ द्या किंवा आर्मीत जाऊ द्या, पण त्याला जर त्याच्यात इंटरेस्टच नाहीये तर उपयोग काय? अँड पीपल आर पेइंग ह्यूज अमाऊंट ऑफ फी ओनली फॉर करिअर गायडन्स. त्याचे टेस्ट घेतात की याचं आयक्यू चांगलं आहे का, काय चांगलं आहे, आणि त्याने कुठे जायला पाहिजे. हे कसं काय ठरवणार आहे उद्या काय होणार आहे ते? आलं का लक्षात आहे? तुमच्याकडे प्लॅनिंग पाहिजे की जर मला आयटी मध्ये जायचंय तर मला या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप आल्या पाहिजे. आलं का लक्षात? अशा स्टेट टेस्ट वगैरे देऊन काहीच होत नाही. टेस्ट देऊन ते फक्त एक तर पास होतं किंवा फेल होतं. क्लिअर? दॅट्स इट. अंडरस्टूड? ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग यू. यू शुड नो द फ्लो. की बेस चांगला असेल, की तुम्हाला जर इंटरेस्ट आला प्रोग्रामिंग मध्ये, तुम्हाला कळतंय मला सी चांगलं वाटतंय का, येस मला आयटी मध्ये जायचंच आहे, मग आयटीत काय काय टॉपला चालू आहे ते शिकायला सुरुवात करा आतापासून. दॅट इज अ सिम्पल डेफिनेशन ऑफ युअर करिअर गायडन्स. दॅट्स इट. असं ना, इफ यू आर इन द मेकॅनिकल बॅकग्राऊंड, तुम्हाला माहिती पाहिजे फ्युचरमध्ये तुम्हाला काय टेक्नॉलॉजीज लागतायत, तुमच्या फील्ड मधल्या काय चालू आहे ते आतापासून शिकायला सुरुवात करा. इफ यू आर फ्रॉम द ईएनटीसी बॅकग्राऊंड, तुम्हाला माहिती पाहिजे की काय काय गरजेचं आहे माझ्या फील्डसाठी इन फ्युचर, ते तुम्ही आतापासून शिकायला तयार करा. कॉलेजवर डिपेंड राहू नका. दॅट्स इट. दिस इज ओनली वन सेंटेन्स. रिमेंबर दिस. डोंट डिपेंड ऑन द कॉलेज. तुमच्या क्षेत्रात जे जे एक्सपर्ट्स आहे त्यांच्याकडनं गायडन्स घ्या. इंडस्ट्रीत काय चालू आहे ते आतापासून लिहून ठेवा पेपरवर, आणि ते कधीपर्यंत प्लॅन करायचं ते तुमच्या हातात आहे. दॅट्स इट. ठीक आहे. म्हणून हे जे एक्झाम्पल्स आहे हा बेस आहे. दिस इज रिअली अ बेस. तुम्हाला लक्षात येईल जेव्हा सीपीपी शिकणार, जावा शिकणार, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हे मी का सांगतोय असं. Okay, guys, so please complete this homework. And okay, don't, again I'm telling you, this is not for the college. काही लोक याची प्रॅक्टिस नाही करत रेग्युलरली. So I'm telling you, please practice for your career. Every technology will increase your package by 1 lakh. Remember this calculation. If you know the C properly, you can get 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs. Remember this, 4 lakhs, 5 lakhs. तुमच्या हातात आहे कुठपर्यंत जायचं ते. क्लिअर? ओके. जेवढं चांगलं टेक्नॉलॉजी करणार तेवढं तुमची व्हॅल्यू वाढणार. दॅट्स इट. Okay, guys, so I'll stop today here and we'll continue tomorrow, same time. Chalo then, bye bye. Okay, thank you. कसला फोटो टाकू आता? अच्छा, ठीक आहे. ते काय आता फोटो मुलं म्हणतात ना काहीतरी, काय मागच्या वेळेस तो वर्ड होता शॉर्टकट. म्हटलं का माझा फोटो शेअर करू आता. ठीक आहे. ओके, लास्ट टाइमला देर वॉज सम शॉर्टकट की, व्हॉट वॉज दॅट शॉर्टकट, आय फॉरगॉट. हा, येस येस. सो आय एम लाईक यूज टू विथ द एस एस कीवर्ड नाव, नॉट विथ द फोटो. फोटो म्हटलं म्हणजे आपला फोटो आठवतो, कळलं का? पासपोर्टचा फोटो, आधार कार्डचा फोटो. क्लिअर? ठीक आहे. चलो, विल कंटिन्यू टुमॉरो.